Nena na Bwana kwa sababu ya nyumba ya Mungu. Ninahitaji kuwa na furaha, nahitaji kuwa na kilio, ninahitaji kuwa na ushindi, nahitaji kuwa na ushindi kwa nyumba ya Bwana, ninahitaji kuwa na ushindi. Kwa sababu wewe ni mwaminifu, hakika unaweza na unastahili. Sasa Yesu
ambaye ilikarimu Yesu Kristo kuwaokoa. Pia vile na mama kwa sababu ya kunipa nafasi ili nikapate kuzungumza na watu ambao wanapendwa na Yesu Kristo. Na pia vile nashukuru Mungu kwa sababu yako tufike siku hii ya leo ili tukapate kusemezana neno la Mungu. Wakati tumekuwa katika kanisa hili na mchunga ambaye tunazungumza nao kuhusu roho, tunazungumza kuhusu the spirit. Nataka nisome mstari huu tu kama umekuwa ukika ndani ya moyo wangu kwa kipindi kile nilikuwa ndani. Ni Mathayo 3 mstari wa 8. Inasema hivi. Kiingereza inasema bring forth therefore fruits meet for repentance. Kiswahili inazungumza vizuri. Basi zaeni matunda ya pasayo toba. Biblia inasema kwamba tusaye matunda ya pasayo toba. Hili Yesu Kristo alikuja katika ulimwengu huu. Mara ya kwanza alisema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umefika. Yohana Mbatizaji alipokuwa ameanza huduma yake, mara nyingi alikuwa anaongea kuhusu kutubu kwa sababu ufalme wa Mungu umefika. Na hapa Biblia inasema kwamba basi zaeni matunda ya pasayo toba. Every day, kila wakati inatakana tusaye matunda ambayo yanapasa pasayo toba. Inamaanisha kwamba moyo wako ni moyo ambao umefungika kila mara. Ndio kuna mtu ambaye hata akikosea yeye ana justify makosa yake. Mtu huyo hawezi kutoa matunda ya pasayo toba. Ndio kwa maana Biblia inasema kwamba saa matunda ya pasayo toba. Kile umefanya, umejifanyia au umefanyia mwingine, kumbuka kutubu. Ndio matunda ya pasayo toba. Sasa hii mimi nikifunga macho nikiwa hivi, ninajua kile nimefanya. Na wewe ukiwa pale umekaa, unajua kile utafanya. Umenifanyia ama umejifanyia, umefanyia mke wako, umefanyia mtoto wako, umefanyia ule unafanya naye kazi. Kile kinakupasa uombe msamaha. The moment utaenda kwake na kujustify, uone umefanya vizuri, uone hata ulikuwa kuna kitu tunasema sahihi, mtu anasema kwamba I was giving you favor. Unatumia hilo neno na usahi matunda ya pasayo toba. Kwa ufalme wa Mungu haifai. Tunasema watu wanasema auoni nimekupa kibali, auoni nimekuonea nafasi ama nimekuweka mahali pale na huyu mtu amekutendea dhambi. Biblia inasema tutoe matunda ya pasayo toba. Hiyo ilikuwa ujumbe wangu. Lakini ni mstari ambao umekuwa ukisonga ndani ya moyo wangu nilipokuwa ndani ya kanisa hapa. Ndio pamoja nikaanza kutafakari sana. Nikaona kwamba there is something we have in the church. Tusaye matunda ya pasayo. Usikuwe mtu umetenda kitu lakini uneno just. We should not be pretenders. Biblia inaitwa pretenders, wanafiki, hypocrites. Leo hiyo ilikuwa ni ujumbe wangu. Ujumbe wangu leo nataka kusoma kuhusu the spirit. Roho. Nataka kwamba sisi kanisani tunasoma kuongea kuhusu Roho Mtakatifu. We like speaking about the Holy Spirit. Lakini nataka kufahamu kwamba kama kanisa, kama hauna Roho Mtakatifu, una roho ile nyingine ambayo inakutawala. Because kuna kitu lazima, kuna anga. Dunia hii ambayo tunaishi, semekana ukweli, kuna falme mbili. Kuna falme ya Mungu na kuna falme ya shetani. Kwa shetani wale watu tunaita mapepo ni na roho. Ni roho ziko huko. Zina influence watu kufanya mambo fulani. Kwa maneno mengine ya kisayansi ni kwamba roho ni ile uwezo ambayo inasababisha, ni influence ambayo inasababisha mtu kufanya mambo fulani. The kind of influence you have to do some things. In your life, ile influence unakuwa nayo
mfano, umeshafika mahali ukaona kwamba kuna kitu unataka kukifanya. Bila Paulo anasema kwamba kuna mambo ambayo sikutaka kufanya, lakini nimejikuta nimefanya. Yale ambayo nataka kufanya sana siyafanyi. Yale ambayo sikutaka kufanya ninayafanya. Hiyo ni nini kusababisha ukafanya mambo hayo? Kuna roho fulani ambayo inafanya nini? Inakutawala kufanya mambo hayo. Kwa Mungu kuna Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni mwangaza. Bishop amekuwa akifundisha kuhusu hiyo, na kwamba Roho Mtakatifu is light. Na nashukuru siku kwa sababu mtumishi wa Mungu siku alikuwa anafundisha kwamba ile extra oil, mafuta ile ambayo ya extra ambayo anataka kuwa nayo ni Roho Mtakatifu. Sasa mtu usikie hapa. Mimi nilitoka kuzungumzia maneno ya Roho, alianza kuzungumzia mambo ya Roho Mtakatifu kwa sababu ndugu yangu alikuwa ananihitaji pale nje. Subiri. Unapata kwamba the spirit life is what we live every day. But inakatana mtu ajue sawia ya kwamba which kind of spirit is operating in you. Ni roho gani ambayo inafanya kazi ndani mwako? Mimi kama Alfred niko na influence, ninachochewa na roho gani kufanya kile kitu ninafanya? Ninachochewa na roho gani kuona ninatusi mtu? Sikana kufikiria baya ninachochewa. Ninachochewa na roho gani niingie katika maombi? Ninachochewa na roho gani kusoma neno? We need to understand this as a church, because we are under an influence of the Spirit. Mahali popote penyepo kuna roho inakutawala. Kuna roho ambayo inakuongoza. Niliingia katika kamusi kidogo nione, kwa sababu sikusoma sana. Nikataka kujua kamusi inasemaje kuhusu hii roho, the spirit. Mmoja ilikuwa anasema kwamba the non-physical part of a person, which is the seat of emotion and character of the soul. The non-physical part of a person, inasema kwamba ni sehemu ambayo inaonekani ya mtu ambayo inahusiana na hisia zake na tabia zake. Non-physical. Huyu roho siwezi kumuona na watu, lakini ninaweza kuona tabia, ninaweza kuona hisia, emotions. Roho analeta emotions ama character ndani ya mtu, anasukuma mtu kufanya kitu fulani. Hapo ndipo nikapata kwamba kumbe nilisikia, nilikuwa naona hapo awali wakati walianza kuzungumzia kuhusu maneno ya ushoka. Kuna kijana kalipatikana Mombasa, akasema kwamba mimi nitafanyaje hisia zangu? Kwa nini mnasubiria kuhusu hisia zangu? Sasa wakati nilipokuwa nasoma hapa nikajua hata kumbe sio hisia. Ni roho inamsisimua kufanya yale mambo. Na inaleta yale mafikira ndani mwake. Ndio maana akaenda katika hiyo ulingo. Wakati tunaposikia mtu anasema about feelings, there's a spirit yake of kind of feelings. Kulingana na tafsiri ile ambayo nilipata katika Biblia. Hizi vitu zote zinahusiana na attitude, emotions, feelings. Hiyo ndio pati kubwa ambayo inaleta personality ya mtu. Kuna mara mingi tunafanya mambo, unaenda unakaa chini unashangaa, mbona nimefanya mambo hayo? Kwa nini nimefanya jambo hilo? Kwa wale ambao walikuwa wajanja kama mimi kama wachaokoka, kuna dada unaweza kwenda naye, unaenda unakaa chini unasema, kwa nini mimi nilifanya hiyo? Mimi nishakuwa na sehemu kama hiyo. Mbona nilifanya mambo hayo? Kuna kipindi nilikuwa na sehemu hiyo, nikajiuliza, sikutaka kufanya. Na kwa nini nilikuwa nimefanya? You regret after doing something and action. I have never regretted being a pastor before I was born again. Before I gave Christ as my personal Savior. I've never regretted. So there's kind of spirit that
part of life for somebody is very much. When your spiritual life is not dealt with proper, each and every time you get yourself failed. And actually, when you are in church, for we who are in church, we can pretend to be better, but in real sense, we are hurting in our lives because our spiritual life is not well dealt with. We are not subjected to the Spirit of God. I want to read the scripture in the book of Isaiah. The book of Isaiah chapter 19. In the book of Isaiah chapter 19, the Bible says something. And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof. I want us to read that part. It says some things, but I want us to read that part. And the spirit of Egypt shall fail thereof. I want us to tukawanisha haya mambo mawili. Biblia imeongea sana kuhusu wa Misri. The Bible has been speaking about Egyptians, but here the Bible is speaking about the spirit of Egypt. It is not about Egypt now, but the spirit of Egypt. And the Bible says here, and the spirit of Egypt failed. Ndio wana wa Israeli walikuwa umateka kule Misri, lakini kuna kitu walikumbana nayo. Nilipokuwa nasoma pale, nikaanza kuangalia Biblia vile walienda Misri. Haikuwa kitu mbaya. Walikuwa na njaa, walikuwa hawana chakula, na Misri ndio kuna chakula. Walipofika kule, walipata mwanao ndio ako kwa mamlaka, wakawewa mahali mazuri, wakapewa mahali pazuri pa kukaa, Goshen land, na huko waka multiply in that land. They multiplied. It was a very good deal. They were failing, but the time came, a good deal has availed itself. They found themselves in Egypt. Most of us, we are in good deals, and they benefit us each and every day, as the children of Israel were beneficial of that day. Wakakaa, Farao akafa, wakaanza mateso. Lakini ukisoma vizuri katika kitabu cha Exodus pale mwanzo, hata wakati wa mateso Biblia inasema they multiplied. Hata wakati walikuwa wanapitia shida na mateso, they still multiplied. Walisitishwa, walihangaishwa, lakini walisitishwa. Kipindi ya kwamba Farao wakasema, nataka hawa Waisraeli wamama wanaposhika mimba, mjaribu mtungue hizo mimba muwe wa watoto. Lakini walishindikana kuwao, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. God was with them. God was fighting for them. Mungu akawapigania, akawatoa huko. But there's something that was different with them. They kept on remembering Egypt. Where they were persecuted, they kept on remembering. Waliendelea wakikumbuka. Imagine mtu anakumbuka malenge. Na huko kwetu bila mimi nimetoka, malenge ni chakula chenye hatufikiri sana, tunasema hiyo ni kitu kama tuseme kwamba ni wakati hakuna kitu kingine tunafikiria, ndio tutaenda kula ya malenge. Lakini hawa wanakumbuka malenge na vitunguza. Paka
kipindi kile ndugu amezungumzia akasema kwamba waliambia Aruni, huyu jamaa amekaa vipi, atakuja saa ngapi? Wewe tutengenezee Mungu aturudishe Misri. Make for us a God that will make us to go back to Egypt. What was disturbing these people was not the Egyptians, because they died in the Red Sea. It was the spirit of Egypt in them. Kile kitu kilikuwa kinafanya wakumbuke kule Misri na mambo yote, sio wa Misri tena, kwa sababu Mungu aliambia Musa pale kwa Red Sea, hawa wa Misri mnaowaona hamutawaona tena. You will not see them again. There are some things you are not seeing them even in your life, but you still feel the presence of those things. You still feel they are part of you. You still feel they are going on with you. That is the spirit. The spirit that the Lord is speaking about. Kuna mambo umetubu, uko kwetu tunatubu tukikonga mguu chini, tukitubu tukipiga makofi, umetubu ukipiga makofi, but still you still feel them with you. Ndio maana Isaiah anapokuongea, there were so many years since they came from Egypt. Isaiah hakuongelea Misri, Isaiah hakuongelea jangwani. Isaiah alikuja wakati hata Daudi ashapita na kipindi chake. Alikuja wakati wa mtu anaitwa Uzia. Kama Uzia ameongoza miaka 50, ndio Isaiah anakuja na anaongea maneno haya. Anasema kwamba na roho wa Misri lazima ashindwe, and the spirit of Egypt failed. My friends, sometimes we end up into good things. Our parents end up into good things. The book of Lamentation, Biblia inasema kwamba wazazi wetu walitenda, sisi leo meno yamekufa kanzi. Wakati mwingine watu waliingia katika mambo mazuri wakifikiria kwamba wanaokoa mji. Hawakupambana na roho. Roho hiyo inatukandamiza. Na roho wa Misri ni roho wa utumwa. Watu hao walikuwa wametumwa. They were slaves. How many times have you looked at yourself as a slave? Ni mara ngapi unakaa vizuri, unakula vizuri, but you feel yourself you are a slave? Biblia inasema sisi ni kama wafalme, sisi ni matajiri. Biblia inasema matajiri wanatuita matajiri, lakini sisi unafika mahali pako unasema, bila Biblia inasema maskini atakuita maskini. Unafika mahali pako unaona na maskini pia unaona mimi ni maskini. Mbona inafanyika? Mbona inafanyika? To feel a slavery life. Umefungwa kila kitu. You are ever struggling to go. You are ever struggling. Unakuta mambo huko na kule, unang'ang'ana kupenyesha because of the spirit that is slavery your life. Sababu ya roho ambayo imeshikilia maisha yako. That spirit must fail in the name of Jesus Christ. We have to reach a place where we are not tolerating anything that failed our parents. We are not our parents. We are we. And the Lord called us into this kingdom. The one who called us has great spirit. Wacha kukaa kama wale wazee wa zamani walikuwa wanashika nyama hivi na nyama hivi, uchakue moja. Wacha kupima maisha yako kwa ajili ya mkono. Ati sasa wazee, mimi nilikuwa hiyo maisha. Nyama inajitoa kijiji na weko kwa matawi ya disi hapa, ukikuja wanakukatia, alafu wewe mwenyewe uchakue ile unataka. Hata unaweza chakua ile kwa sababu mwenye ana feel. Imagine wewe unaonyeshwa hivyo, hau feel uzito, yeye ana feel uzito. Na wewe ndio unachakua. Si angekupea wewe ushike mkono wewe uinuwe. There are somebody is feeling the weight and you are choosing. Kama unaelekezwa. Tukosha kucheza. Let us stop playing.
I looked again to the children of Israel during the time of Egypt, during the time of Gideon. They toiled to plant, but somebody came to harvest. Waling'ang'ana wakapanda, lakini wakati wa kuvuna wanasikia tu uoga wa kuvuna wenyewe. Umepanda chakula wewe mwenyewe, lakini ikifika wakati wa kuvuna unasikia kuna mtu atakuja kuvuna. Hata Gideoni akipatikana alikuwa amejificha, anapura mpunga, ni kama ameiba shamba yake. The spirit of losing when you are supposed to win. Labor of your hands, you are being snatched from it. Inanyang'anywa kutoka kwako. You have labored, lakini kuna watu wengine tu wanakuja ni kama they are walking over. Kuna watu tunasikia walking overs, wanatembea tu juu yako wakipita. Imagine Waisraeli wanapanda, wanalima shamba, unaita tinga inalima, unalima mtu ya tinga anaenda na pesa. Unaenda duka, hata kama Ruda ametangaza kuna mbolea ya bure, unaenda unapata mbolea ya bure, unabeba. Wewe ndio unabeba, hakuna kupepewa, unabeba. Ngano unabeba. Inapofika unapalilia, unaweka dawa zote. Inapofika wakati wa kuvuna, my friend, somebody just comes and harvest comfortably. Yaani mtu anakuja anafuna tu mavuno yako comfortably na anaenda nayo. The spirit of faith. The spirit of faith. It makes us fail each and every time. Those kind of spirits zote lazima zishindwe maisha. Nikafikiria tena roho ambayo inatakana ishindwe maishani mwetu ni roho ya mtu anaitwa Akan. Akan anaambiwa usichukue kitu. Mtu asichukue kitu huku. Yeye anachukua kitu, huyo ukuta ilipoporomoka. Wana wa Israeli wanakutana na kamuchi kadogo. Mpaka wanaambia mfalme, haka kamuchi sisi tutakapiga. Walipo wakachukua watu wachache kwa sababu hata hii tumemaliza. Wanajifariki hapa tumemaliza. Wanapoenda wanapikwa sawa sawa. Wananyoroswa. Mtu anafanya kakitu, inafanya kanisa mzima tunapoteza. The spirit of losing because of somebody who failed, somebody who did something wrong. Na tunapoishi maisha haya, kuna areas kama hizo sisi wote tumekutana nazo. My friend, ndugu zangu, and the spirit that is making you to fail, time has come. It has to fail. Wakati umefika. Kama Isaya alikuwa miaka mingi iliyokuwa mbele ya wana wa Israeli, the spirit of Egypt failed. The spirit that is making us fail must fail in the name of Jesus Christ. I'm sure of that 100%. Kwa sababu wakati huyo roho atakaposhindwa, roho Mungu akichukua usukani, sisi ni washindi pamoja na Kristo Yesu Kristo. We are winners with Jesus Christ, and we can't fail. Hapo mstari inasema ya kwamba utaka kujua hii roho lazima iishe kabisa. Ukiendelea kusoma inasema kwamba and I will destroy the counsel thereof, and they shall seek to the idols. The counsels, wale watu wanaongoza hiyo roho ambayo inaku affect, the Lord says he will destroy those counsels. Hao priest ambao wanakaa kwa madhabahu maovu inatuma mapepo kunishambulia, he will destroy it. Remember the Bible says in the book of John, 1 John chapter 3 verse 8, the Son of God was raised to destroy the works of the enemy. So wale counsel, wale wazee, wale wachawi ambao wamekaa pale
kuhakikisha una fail. When the spirit fails, our God is doing some mathematics to make sure that that counsel is failed. Wale watu wanatuma maneno, wale watu wanaenda kufanya sacrifice kwa sababu yako, they fail in your life. Ndugu yetu, kuna hizi vitu zinaitwa makumbusho. Hata mwaka hiyo wamenipigia simu wakiniambia kwamba wanataka kufanya makumbusho ya ango yangu. Na mimi nilikuwa nimewaambia kwamba kitu ya kwanza msinipigie. Mkiwa na hiyo program msinipigiane simu. Kwa sababu I don't sifanyi hiyo. One thing I just pray isifanyike. Wenyewe wakosane wasifanye. Because the moment they do this, they continue appeasing the spirits to destroy our lives. Unaweza kuwa unasema ya kwamba wewe hauhusiki kwa makumbusho kwenyu na wanaendelea kuifanya. They are still appeasing the spirit. When somebody appeases the spirit, he makes that spirit to be stronger. Kwa sababu in one way or another, haikuwa na damu, imepata damu, imekuwa strong. So mtu wa kwanza kushambulia ni wewe. Kwa sababu hawa haina shida na wao. Hawa ni wake. Mwenye iko na shida na wewe ni wewe. Sasa mimi nikisema wacha wafanye waendelee, mwenye atafeli ni nani? I will fail. I must pray wasifanye. I must pray isiendelee. Wakosane mpaka hiyo kitu isifanyike. Sasa na pray. And it will not happen. Because my God is so powerful and precious. Friends, Mungu anatuwasia mambo mazuri sana. Mungu anatuwasia mambo mema. Hii ujumbe ni mrefu sana, lakini nimekuwa nikikatisa kwa sababu ya time. Tuko na mikutano mingi. Na je, nasikana niende huko kunaitwa wapi? Kitengela. Don't ever play games in the church, because you will still be under the torment of the enemy. Don't ever play games. The Bible says, and your yes should be yes, and your no should be no. Don't come in church because you are sick, you need to be healed. Come in church to worship Him. To worship Him. Healing is your portion. Do you know why? The Bible says He was striped for our healing. Alipigwa tupokee nini? Uponyaji. Biblia inasema kwa kupigwa kwa Yesu sisi tulipona. So already you are healed. Let us not play games in the church. Let us not play games in the church. Whenever you see a cat and dogs in the church, let us not do it. Bila ndugu walikuwa nafundisha asubuhi kuhusu wanawali 10 na wapumbavu na werevu. Hapo mimi nikifikiria mimi kama Alfred, hakuna mpumbavu hapo. Ukicheck tu hao watu vizuri, hakuna mpumbavu. Kwa sababu kitu ya kwanza wote walikuwa bikira. Ni mwanamke gani alikuwa mpumbavu ajue mimi ni bikira na akae mpumbavu? Bikira sahi. Msichana ajue tu mimi nataka nikae mtakatifu. Bikira is not a very easy thing. Huyu msichana anatongozwa na anakataa mimi bikira. Sio mpumbavu. Kitu kingine, ndio mzazi atoe mtoto wake aende kwa harusi, lazima ameprove. Baba yake alikuwa ameprove mtoto wangu ni sawa. Na ni bikira. Watoto, wazazi nyumbani walikuwa wamemonitor tabia zao. Wamehusisha. Kitu kingine, walilala wote, tu walisema walilala wote walilala. Waliposema bibi bwana harusi amekuja, wote walianguka.
wapumbavu hawangejua hawana mafuta. Walijua tuna mafuta, hatuna mafuta. Mpumbavu wewe sio mimi sina mafuta. Walijua hatuna mafuta. Na hao walipowajibu wao walitoka kwenda kununua. Hao watu wanajua njia. Sio wapumbavu. Na ni usiku wa manane. Wanajua mahali mafuta iko. Walienda wakanunua wakakuja. Hao watu walikuwa na pesa ya kununua mafuta. Ningana mimi hapo. Kwa hivyo tuchunge taa zetu ziwe na mafuta. Ndugu alisema kwamba neno lako ndio taa ya miguu yangu. Wewe unasomanga neno lini mwisho? When did you read the word of God last? Ama ulisikia tukihubiri hapa, ama bishop akihubiri, ama wewe unaona kwa simu yako? And the spirit of Egypt has to fail. Let me assure you, the moment you hearken and follow Jesus Christ, any spirit that is destroying your life, it will fail. Bwana siwabariki askofu kuja utuombee ninapomalizia katika hiyo section. Ama mama, one of you can come on, please. Mpigie pasta makofi. Kwa sababu amenifurahisha ya kwamba imeondoa rangu kuu moja ya kwamba kuna wale watu ambao wengine wenu mnatembea nao na muwaelewi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa usishike hapa unashinda umeshika. Si ndio? Na tumesema tufunge, tukeshe na kuomba. Si ndio? Unapata ukitembea na watu wengine ukimwambia sikule kwa barabara, anasikia ni kama anakasirika, si ndio? Lakini tukiwa tunatembea njia moja kwa imani, tunaweza fika mahali mbali, si ndio? Unaona wakati walikuwa wamesimama wanaenda, wanataka kusunguka ule mnara. Si walikuwa wamesikizana ya kwamba si kushikashika kila mahali. Lakini kuna mmoja tu alirudi nyuma akaokota tu kakiraka. Bwana Yesu asifiwe. So, angalia left na right. Unatembeanga na nani? Unakuanga na nani? Tukiamua tuende Kawangwale huwa tunaenda. Tukiamua tuende mahali fulani huwa tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana, akutende mambo mema na akuchaze na neno lake lingine tena. Uongezee zaidi ya yote kwa sababu shamba la Bwana ni kuu, watenda kazi ni wachache.